everyone. The presentation presented by R.VIJAYASHANKARI, K. PADMASRI from the Department of Information Technology. Our mentor, Dr. A. Bhuneshwari, Associate Professor of Information Technology. Now we are discussing about FTP. FTP stands for File Transfer Protocol. It is a standard internet protocol provided by TCP/IP used for transmitting the files from one host to another. It is mainly used for transferring the web page files from their creator to the computer that act as a server for other computer on the internet. It is also used for downloading the files to computer from other servers. ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கிளைண்ட் சர்வர், கிளைண்ட் சைட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ். சர்வர் சைட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ். கிளைண்ட்டும் சர்வரும் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து கனெக்ஷன் ஆகும், அதே மாதிரி டேட்டாவும் கனெக்ஷன் ஆகும். கிளைண்ட் சைட் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டமாக வரும். சர்வர் சைடு வந்து ரிமோட் ஃபைல் சிஸ்டமாக வரும். கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் இஸ் a very simple rules of communication. Data connection more complex rules due to the variety of data types transferred. FTP2 connections. The two connections in FTP have different lifetimes. The control connection remains connected during the entire interactive FTP session. The data connection is opened and then closed for each file transfer activity. FTP uses two well-known TCP ports. Port 21 is used for control connection. Port 20 is used for data connection. Control connection. Communication is achieved through commands and responses. This simple method is adequate for the control connection because we send one command or response at a time. Each line is terminated with a 2-character carriage return and line feed end of line token. Commands which are sent for the FTP client control process are in the form of ASCII uppercase, which may or may not be followed by an argument. FTP கமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ABORன்றது அபவுட் த ப்ரீவியஸ் கமெண்ட். ஸோ ஒரு கமெண்ட்ஸ்க்கும் அதோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Responses in FTP. Every FTP command generate at least one response. A response have two parts, a 3-digit number followed by text. The numeric part of defines the code. The text part defines needed parameters or further explanation. The first digit defines the status of the command. The second digit defines the area in which the status applies. The third digit provides additional informations. ரெஸ்பான்ஸோட ஒரு கோட் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 125ன்ற கோடுக்கு டேட்டா கனெக்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். 150ன்றதுக்கு ஃபைல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஓகே அப்படின்னு ஆகும். அதுலேருந்து 530 வரைக்கும் கோடும் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டா கனெக்ஷன். The data connection uses the well-known port 20 at the server side. The creation of a data connection is different from the control connection. The following shows the steps. First one, the client issues a passive open using an MPML port. The client issues the commands for transferring files. Second one, using the port command, the client sends this port number to the server. Third one, the server receives the port number and issues an active open using the well-known port 20 and the received MPML port number. Communication over data connection. Client is the type of file to be transferred to structure of the data to transmission mode. Before sending the data connection to prepare for transmission to control connection. Heterogeneity problem is divided into 3 attributes of communication. First one, file type. Second one, data structure. Third one, transmission mode. File type. FTP can transfer one of the following file types across the data connection: ASCII file, EBCDIF, IC file or image file. Communication over data connection. Data structure. FTP can transfer a file across the data connection. Structure of the data: file structure, record structure or page structure. The file structure format: no structure. It is a continuous stream of bytes.
Record structure. The file is divided into records. This can be used only with text files. Page structure. Each page having a page number and a page header. Page can be stored to access randomly or sequentially. Communication over data connection. Transmission mode. File transfer in FTP means one of three things. First one, retrieving a file, server to client. Storing a file, client to server. Directory listing, server to client. FTP transfer a file across the data connection. Following mode: stream mode, block mode, or compressed mode. The stream mode is a default mode. Data are delivered from FTP to TCP as a continuous stream of bytes. In the block mode, data can be delivered from FTP to TCP in blocks. In this case, each block is preceded by a 3-byte header. The first byte is called the block descriptor. The next byte defines the size of the block in bytes. Security for FTP. The FTP protocol was defined when security was not a big issue. FTP requires a password. The password is sent in plain text, unencrypted, used by an attacker. The data transfer connection is transfer the data in secure. Secure socket layer is FTP application layer. FTP application layer, TCP layer. In this case, FTP is called SSL FTP. Thank you.